EZRA kuna apartment tuliona umeadvertise uko Pipeline. Iko na 2 na 3 bedrooms. Iko wapi exactly? Hata shule ziko huko pia. So important niwaambie hivyo. So hizo apartments ulisema ziko wapi exactly? So folks, kuna 2 bedroom, kuna apartment hapa iko na 2 na 3 bedrooms. So folks have been asking me, ulisema iko wapi exactly? Sasa niko hapa Pipeline, nataka niwapeleke kwa nyumba yenyewe muione, na pia as we go there utaweza kuona the surrounding ya hapa. So let's go, mvua is about to come down. Aya, sasa hiyo barabara ndo inatoka Tao. Kule ni kutoka town. Hii matatu vile inakuja hivi inatoka Tao. Hiyo matatu. Okay. So surrounding hapa kuna life. There is life in the area across. You can see those other apartments pale. Barabara kutoka town ndo hiyo. Ukifika tu hapa mahali utaona hiyo apartment. Imeandikwa Ararat hapo. Okay, that one has been there. So I'm using the existing establishments to give you landmarks. Ukifika tu mahali utaona hiyo Ararat apartments. Hapa tu mbele kuna exit hapa. Okay? Another of our landmark ni Batmo Technical College. Hiyo sasa ndo iko next. Imeshare boundary na apartment yetu. Ukifika mahali utaona tu Batmo Technical College, ndo ile kibao yake. Pale mbele kidogo ni Pakawa Police Post. Hii barabara ikiendelea hivyo inaenda paka Mzee wa Nyama mpaka kule chini Mutaita. So watu wendi huko sisi tuko tu hapa Pipeline. Okay? Mandhari kwanza ndo usipotee. Sawa. Usitaki upotee. Aya, chukua hii exit hapa. Kwa ile apartment. Ukiona ile apartment, take the next left. Kisha kuja hivi, the road goes straight. But as well, another one goes like this. So, you take this one here. Okay? Tunaenda hivi. Atuendi ile straight. Tunaenda hivi. It's like we are still following the main highway pale, but sasa on the side hapa. Tuelekea pale muone hii apartment. Okay? Many have been asking me, ulisema iko wapi, iko Pipeline wapi exactly? Sijaiona, nimekuwa Pipeline na sijaiona. So somebody alikuwa hapa ananiambia hivyo. I'm like, sunga piga simu jameni. You know, you would have just called. So to help others ambao wameona hii apartment na wameitamani, wacha nifanye hii video. Nimetoka tu kwa barabara pale, so natembea. Lami ndo ile bado pale juu. Okay? In fact, from the rooftop of the apartment, you see everything around here. Haya, wale pia wanauliza, na kuna shule hapo karibu. In fact, our apartment even here, unaona ile? Hiyo ndo hiyo hapo. Hata from here bado, I can see it. Wale pia wanauliza, na hiyo area kuna schools. Well, school bus moja ishanipita pale. Okay, in short, Pipeline kuna shule mingi. Na hata kama si lazima mtoto wako aende shule iko hapa kabisa. Ni wapi? Shinas Premier iko pale karibu free area. You know? Roots Academy simbali na hapa, Wiz Kids. I mean, okay, some things you can just go on the map. Lakini hata hiyo nitawafanyia siku nyingine niwaambie ni shule gani ambazo ziko huku. Tutaangalia tu zile school bus ambazo zinapita hapa. Okay? Alafu utaweza kuelewa ni shule gani ambazo zinapatikana hii area. So bado natembea. Hii place nikwambia kuna life. Nikifika hapa now I have a view of our apartment pale kwa penthouse. Okay? Ile ndo hiyo Batmo College. Unaona hiyo? Hiyo ni Batmo. So hiyo yenye iko nyuma, hiyo iko na castle huko juu. You know? Do you see a castle there? That castle. Hapo ndio apartment yetu iko, imagine. You know? That castle. Hapo ndio our apartment iko. Aya, so tunaendelea tu hivi tu. Okay? Na mguu tu. As you go, utapita pia apartment zingine hapa. These ones have been existing. That one is brand new. Ndo ile bado naiona pale. I can just zoom in like this. Ndo ile. Hiyo castle. Naona hiyo castle. Hapo ndo tunaenda. And it is very beautiful. So beautiful. You know?
So tunaendelea tu hivi straight. I'm walking. In fact, you can even tell again from the video how many minutes it took me to get there. Unaona? Because somebody else will ask, ni how many minutes kutoka barabara? How many meters from the road? On a straight line, zile ni mita ngapi? About 200 on a straight line. You know, to touch the tarmac. But sa barabara iendi straight hivyo. You know? Haya ndio hii school bus nyingine hapa mbele. Hii ni shule gani? Si hata ningoje tu hii. Acha tuone hii ni shule gani. Imeleta watoto huko. Because somebody will ask me, na kuna shule hiyo area. Yeah. Kuna school bus hapa inakuja. So sisi tunaenda hivi. Mpaka tunapita gate hiyo college inaitwa Baltimore Technical College. Tunapita. Hii inaitwa Hillsview Academy. Hii iko hapa Pipeline. Hillsview Academy. This one is right here in Pipeline. So you have no excuse. If you have a school going child, you totally have no excuse. Especially by the way, hii shule ni shule poa sana. Hillsview Academy. Okay? Iko hapa Pipeline. Hata ni vizuri tumepatana nayo so that you believe. You know, seeing is believing. Even from here still, I have a view of our apartment. Ndo ile pale. Simona ile castle. Iko na castle penthouse. Even the penthouse, by the way, is available for rent. Kwa hiyo castle. Aya, sasa tunaenda hivi. Vile tu shule imeenda. You can see Hillsview Academy imedrop mtoto pale. Hata wewe wako akikuja ende Hillsview Academy, atadropiwa tu right there na akuja nyumbani. Okay? Hata school bus zingine bado zinapita tu hapa. Now, I want you to check the time, the minutes ambayo imenichukua kufika hapa minus the seconds or minute rather ambayo nimesimama. You know? Aya, Baltimore Technical ndo hii hapa. Naona hii ni Baltimore Technical College. Even from Baltimore, our apartment can be seen kule. You see the beauty in the background there? Yeah, that's the apartment. That's the apartment. You know? 2 and 3 bedroom. You know? So ndia sisi. Tulia tu sienda mbali. Naona saizi tuko 8 minutes sasa. Minus the minute ambayo nimesimama ama 1 or 2. So clearly from the barabara pale, even if you're coming with matatu, unatembea tu dakika 7 ushafika kwa nyumba. Na kuna vibanda nimewacha hapo along the way. Unaweza buy sukuma, nini, ubai mboga, ubai groceries. Ama kama wewe ni wa kwenda ile mass shopping over the weekends, well and good. Come and you know, tulia hapa. Look at that. Look at that. Look at that apartment. Tumefika. I have taken less than 10 minutes from the tarmac mpaka kwa apartment. Jameni, uko na excuse gani? 1000. I have taken less than 10 minutes kutoka kwa barabara. So to assume kama nilikuwa nimeshikishwa na mat na nishafika exactly ndio sisi. Ebu let's assume nilishikishwa na matatu pale. Sasa nakuja. I have reached here in under 10 minutes. Okay? Na si ati nimekimbia. Minus the time ambayo nimechukua nikishoot, nikipoint things here and there. In 7 minutes you are home. Aya. Can I show you a sample to bedroom? Sindio? I can show you a sample to bedroom. Aya, so maybe before tuende ndani maybe. Wacha niwaambie kwamba hapa wako na borehole on site. Kuna apartment iko na borehole on site. Yenye unajua, you let me know. Wako na borehole on site. Security at the gate. Okay? 24/7 security at the gate. Electric fence ndo inaona imepita pale juu vizuri. For added security, CCTV ndo ile moja inanimulika pale. Ingine ndo hii hapa. Parking. Wacha ni washow parking.
Parking hapo, you know, hadi iko marked vizuri. Hata mimi yangu nilisunda na huko mwisho, you know, so you can see clearly there is enough parking here. Hata there is more space kule, you know. So folks, hii apartment vile ni supu hivi, nimechukua dakika 7 pekee kutoka kwa lami mpaka hapa. Wacha niwapeleke rooftop ndo muweze kuona, yani from there naona sasa kila kitu, pipeline yote. Surely my number is 0791055678, those digits that follow each other. Sawa, wacha ni washow sample. Alright, nimekuja third floor ndo niweze kuaccess rooftop haraka. Angalia apartment vile ni supu. I mean, just look at that. DSTV iko. Internet ready. Where are you guys? Okay? Aya, wacha tuangalie hapa a sample 2-bedroom unit. By the way, hizi nyumba zinakuwa na light. Imagine saizi the weather is dull. Okay? Hakuna solar nje. The weather is this dull, but still there is enough natural light in the rooms. Okay? Huko ni sitting room. Iko na dirisha mbili. A favorite for me. I love natural light. Then on this end, unaingia hivi, unaenda jikoni. Angalia hiyo jikoni. You know? Angalia hiyo jikoni. Double sink hapo. Space kule juu. Mahali pako pa kuweka nini? Vitu zako. Acha nifungue mlango wa jikoni hivi kidogo. Thank you. Ya balcony rather. Ndo hiyo, stima ni token. Important. You ask these things. So I'm showing them to you. Worktop space, it's pretty decent. This space hapa for bana inaingia hapo vizuri zaidi. Jameni, where are you guys? Aya, kitchen iko na balcony hapa. Kutoka kwa balcony ndo wale wanafunzi wa Baltimore College wanacheza pale. So the place has life. Naona si ati hakuna life. Unaona pale? The college I told you about. Aya, wako pale chini. Okay, tukirudi hivi ndani. Okay, tukirudi hivi. Tukifika tu hapa. Hapa ni nini? Mnashinda mnaniambia you don't want a wet toilet. Angalia hapo mahali toilet iko na mahali bathroom iko. Si mnashinda mnaniambia hizi vitu. You keep telling me that you don't want a wet toilet. Okay, here there is no wet toilet. Aya, shower. Nataka kuoga kidogo tu. Yeah. Sikia pressure hapo. Sikia. Hiyo ni pressure ya maji. Hiyo ni pressure ya maji ya kuoga. Haya, acha nifunge. Alafu by the way, maji ni moto. Maji ni moto to all the taps. So unaona hapa tuko na mixer. So you decide whether to use hot or cold. Funga tena. Okay. Sawa. So you decide whether to use hot or cold water. Aya, ini guest bedroom. Okay? Inatosha bed ya 6x6 vizuri zaidi. Kama ni 5x6 hata inaacha even more space for you. Okay? Wardrobes. Aya. Nikuje hivi niende kwa master bedroom. The primary bedroom. Leta bed yako ya 6x6. Surely. Look at the floor space. Lighting in the rooms niliwaambia aje. Sasa in fact hii pande unaona paka penye nilipita. Hebu ni zoom pale muone. Kuna gari kanapita pale. Unaona pale? Si hapo ndo mamali nimetoka. Nikikuja huku. Si mnakumbuka nikiwa shule apartment. Barabara ni pale. Jameni, this apartment, yani even the location is just strategic. Aya, nikikuja hivi naenda kwa the toilet tena ya master bedroom. You guys told me you don't want a wet toilet. Na mimi nikawatafutia apartment mzuri sana hapa ambayo you are not going to have those issues of wet toilet and etc. Okay, I've done my job. I'm waiting for you guys. Ndo hiyo tena, another look of that space from huko ndani. Tuende kwa 3 bedroom. Kama unataka 3 bedroom, behind this door there is more space pale. Unaweza kata viatu nini vitu kama hizo. Jameni, angalia hiyo space yote. Look at that. I mean, seriously.
Look at all these. Aya, tuende kwa 3 bedroom. Tuende kwa 3 bedroom. 3 bedroom ndo hii hapa. Sample 3 bedroom. Angalia. You know, so massive. Hapa kwa lounge. And the kitchen on that end. One of the bedrooms, it is right here. You know, a smaller bedroom. Another client aliniambia yeye kwake hapa itakuwa kama SQ. Okay? The smaller bedroom. Ndo hiyo hapo. Aya, kienda hivi, double sink tu bado, and there is plenty of space in the kitchen for your items. Ile mlango inaenda common toilet. Huku ni master bedroom. Okay? Leta bed yako ya 6x6. Okay? And then the bathroom kule. And then we have a balcony. You know, the primary bedroom iko na balcony yake hapo. Private balcony. All right, somebody is now calling me. Then on the other end, the guest bedroom. Hii letter bed mbili za 4x6. Tulipima, zinatosha vizuri zaidi. Okay? Letter bed ngapi? Mbili za 4x6. Utaishi hapa vizuri sana. Wardrobes hapo mmeziona. Tuende rooftop mbio mbio. Tulia hapo. It's raining already. Watapa kwa rooftop, system zetu za kuleta maji moto kwa nyumba ndo hizi hapa. You know? Ndo hizo solar heated water. System zetu ndo hizo hapo. Penthouse ndo hii hapa. For ule ambaye anataka penthouse, hiko hapo utapata. Okay? The penthouse. For that ambaye anataka nini? For wewe ambaye unapenda penthouse, unapenda views. Bas, kuja huku and you take this penthouse. Haya, wacha ni shade hapa, mvua inanyesha. Folks, number ni 0791055678. Nipigie simu. Lakini at least wale ambao walikuwa kiniuliza, ulisema iko pipeline wapi exactly? I think nimewasaidia. Kutoka pale kwa barabara mpaka hapa, I don't think next time utakwama. I don't think utakwama kabisa. You know, watch the video and then ukifika pale, fuata tu vile nimekuja. Mimi nimetembea tu a normal walk for 7 minutes, niko hapa. Okay? So you can imagine it is so close to the, you know, to the main road pale mbele. Si ndio? Okay?